Hello students, in your last class you have learned about how to add the integers using number line. From this video you are going to learn rules of addition and properties of addition. Okay, first rules of addition. What are the rules of addition? We have some rules for add the integers. These rules are, first one is the sum of two positive integers is positive and two negative integers is negative. The sum of two positive integers is positive and two negative integers is negative. That means, for example, plus 2, that is simply we can write 2 plus 4 is equal to 2 plus 4 is plus 6. That means sum of two positive integers. 2 is a positive integer and 4 is a positive integer. Then sum of the two positive integers is again a positive integer. Then sum of two negative integer is negative. That means, for example, minus 3 plus of minus 4 is equal to minus 7. Because both are in the same sign. ரெண்டுமே same sign தான் நம்ம என்ன பண்றோம் add பண்ணிடணும். அப்போ minus 3 minus 4 is minus 7. That is sum of two positive integer is positive integer and sum of two negative integer is negative integer. That is the rules. First one, the sum of two positive integer is positive and sum of two negative integer is negative. Okay. Then next one, the sum of a positive and negative integer is the difference of two numbers in value and as the sign of the greater integer. Let us see the example for the second rule. Sum of positive and negative integers is the difference of two numbers in value and as the sign of the greater integer. Sum of positive and negative. Now first பார்த்தீங்கன்னா both are positive or both are negative. நம்ம அடுத்த rules என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா one negative another one is positive or first one is positive another one is negative. So the difference sign symbol that mean integer இருக்கும்போது என்ன பண்ணலாம்னு பாருங்க. இப்போ first minus 3 plus 7. So 7 is the positive integer, 3 is the negative integer. So the difference என்ன இருக்கு 4. ஓகேவா? So அப்போ இது நெகட்டிவ் இருக்கு, இது பாசிட்டிவ். கிரேட்டர் நம்பரோட வேல்யூ, கிரேட்டர் நம்பரோட சைன் என்ன இருக்கு பிளஸ் இருக்கு. அப்போ பிளஸ் 4. That is the sum of a positive and negative integer is the difference of two number. இந்த two numbers ஓட difference இருக்கும் in value and as the sign of the greater integer. இந்த two integerல எந்த இன்டிஜர் கிரேட்டரா இருக்கோ அதோட சைன் நம்ம அந்த ஆன்சருக்கு கொடுக்கணும். ஓகேவா? now one more example. 8 plus of minus 12. 8 plus of minus 12. so 8 and 4 ஓட டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் 4. then greater number ஓட சைன் என்ன இருக்கு minus இருக்கு. இப்போ minus 4. The answer is minus 4. That is the rules. The sum of a positive and negative integer is the difference. Two number ஓட difference வந்து 4. Then of numbers in value and as the sign of the greater integer. Two numbers ஓட difference ஓட value போட்டுட்டு greater integer ஓட sign போடணும். That is the rule of addition. So next, properties of addition. So remember integers add பண்ணும்போது இந்த rules நம்ம follow பண்ணி தான் add பண்ணனும். Then properties of addition. So properties of addition பார்க்கலாம். First of all, there are 5 properties are there. The first one is closure property. Closure property. So closure property is nothing but for any two integer a comma b, then a plus b also an integer. It is very simple. This means you take any integer. For example, 6 plus 11. 6 plus 11 is 17. You know already. 6 plus 11 is 17. See, 6 is an integer.
11 also an integer. Sum of the two integer again 17 is an integer. So 6 integer, 11 integer. The two integer add பண்ணா remaining அடுத்து final our answer ஓட integer and final answer என்னவா இருக்கு integer தான் இருக்கு. That means sum of two integer is again an integer. That is for any two integers a comma b, then a plus b also an integer. Any two integer add பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிற answer result நமக்கு அதே same integer தான் இருக்கு. Okay va? Then commutative property for any two integers a comma b, any two integer, then a plus b is equal to b plus a. So closure property க்கு இன்னொரு example நம்ம பார்க்கலாம் பாருங்க. For example இப்போ minusல values -3 -7 both are same sign. அப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்போ add பண்ணனும். So அப்போ -10. So -3 ஒரு integer, 7 integer. அப்போ sum of the two integers sum of the two integer ஓட answer integer நமக்கு same தான். Okay, that is sum of two integer is again also an integer. Then commutative property. What is the commutative property? For any two integers a comma b, then a plus b is equal to b plus a. Let us take one more example for the commutative property. See, 2 plus 3 is equal to 5 and 3 plus 5 or 3 plus 2. 3 plus 2 is equal to 5. Here 2 plus 3 is equal to 5. Then 3 plus 2 also 5. That is a plus b is equal to some values, then b plus a. Both are the same value. So a into 2, b3 போறோம். Answer 5 வருது. b3 a2. அந்த terms நம்ம மாத்தும் போதும் அதே same value தான். That is a plus b is equal to b plus a. That is commutative property for any two integers. So you can also use the property for the negative numbers also we can use. For example, one negative, another one is positive. For example, -7 plus of minus or plus 3. -7 plus 3 is equal to what is the answer? -4. Then 3 plus of -7. This also have the same answer, -4. Both are equal. So -7 plus 3 is -4. Same as plus of -7 is -4. It is examples for commutative property. Then associative property. For any three integers a comma b comma c, then a plus of b plus c is equal to a plus b plus c. So any three integer நம்ம எடுத்துட்டு first integer வந்து second two integer add பண்ணிட்டு ஃபைனலா அந்த first integer third லாஸ்டா கிடைச்ச integer add பண்ணா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது அதே தான் first two add பண்ணிட்டு third add பண்ணும்போது கிடைக்கிறதுக்கும் சேமா இருக்கும். For example, let us take one number 2, 3, 5. The number எடுத்துக்கலாம். Okay, then so use the formula. That is a of, that means 2 plus 3 plus 5. What will you get? 2 plus 3 plus 5 is 8. So 2 plus 8 is 10. Then இதை நம்ம ஆர்டர் மாத்த போறோம் பாருங்க. இப்போ first 2 plus 3 ஆட் பண்ணிக்கங்க. a plus b of plus c. So plus c எவ்வளவு இருக்கு? 5. So 2 plus 3 is 5 plus 5. So 5 plus 5 is 10. This means a plus of b plus c is equal to a plus b plus c. So first value வச்சிட்டு second value second value third value ஆட் பண்ணிட்டு ஃபைனலா அந்த வேல்யூ first value கூட ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆன்சர் வருதோ அதே ஆன்சர் தான் first two values ஆட் பண்ணிட்டு அந்த values third value கூட ஆட் பண்ணும்போது வர ஆன்சருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும். That is commutative, associative property. Then additive identity. It is very simple. Additive identity is nothing but for any integer a plus 0 equal to a and 0 plus a also 0. It's nothing but 0 plus anything is 0. 0 க்கு நம்ம எந்த ஒரு வேல்யூ ஆட் பண்ணாலும் நமக்கு அதே சேம் வேல்யூஸ் தான் கிடைக்கும். That is additive identity. So additive identity வந்து 0. So இப்ப பாருங்க 5 plus 0 எவ்வளவு? 5. 7 plus 0 7. Minus 3 plus 0 minus 3. Whatever the values plus 0 is the value. Then for example 0 plus 6 is 6. 0 plus of minus 7 is equal to minus 7. Now 0 plus anything is 0 or anything plus 0 also anything.
So anything plus 0 is anything, then 0 plus anything also anything. அப்போ 0 கூட எந்த வேல்யூ ஆட் பண்ணாலும் அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும். இல்ல எந்த ஒரு வேல்யூ நம்ம 0 ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு அதே வேல்யூ தான் கிடைக்கும். அப்போ for any integers a plus 0 is equal to a is equal to 0 plus a. அப்போ a கூட 0 ஆட் பண்ணும்போது 0 கூட a ஆட் பண்ணாதே நம்ம சேம் வேல்யூ தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? that is additive identity. Then additive inverse. What says the additive inverse? For any integer a, then minus a is the additive inverse. So ஒரு வேல்யூ அதோட நெகட்டிவ் வேல்யூ அதான் additive inverse. For example plus வேல்யூ வந்தா அதோட additive inverse minus வேல்யூ. minus வேல்யூ சேர்ந்தா அதோட additive வேல்யூ plus வேல்யூ. For example இப்போ minus 3 plus 3 இதோட வேல்யூ 0 or plus 3 of minus 3 இதோட வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 0 தான். நம்ம டேர்ம் மாத்தினாலும் the same minus 3 ஓட additive inverse வந்து plus 3 plus 3 ஓட additive inverse வந்து minus 3. அப்ப same values plus minus நம்மளுக்கு வேல்யூ வந்து 0 வரும். For example minus 7 plus 7 is equal to 0 or plus 7 of minus 7 is equal to 0 like this. These are examples for additive inverse. So அப்போ ஒரு வேல்யூ அந்த வேல்யூட additive inverse கூட ஆட் பண்ணும்போது the result will be 0. These are the concept of properties of addition. Okay, thank you children. You will see the problems in the next video.